Here is an example of fake news. The purpose of the following is simply to show a documented example of a manufactured news item. We aren't making any value judgment regarding President Putin of Russia. Malaysia Airlines Flight 17 was a scheduled passenger flight from Amsterdam to Kuala Lumpur. It was shot down on the 17th of July 2014 whilst flying over eastern Ukraine. All 283 passengers and 15 crew on board were killed. The Dutch national news channel reported that Putin was not willing to talk to the press. A local news broadcaster recorded the exact same events, showing Putin actually talking extensively to the press. Here are the two fragments. The first one is the edited version and the second one is the full version. President Poetin heeft altijd elke betrokkenheid ontkend bij de strijd van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Als de BBC-verslaggever Poetin daar een vraag over wil stellen, wordt hij zo goed als genegeerd. Mr. Putin, John Sweeney from the BBC. I'd like to ask you a question about the war, sir. I'm sorry, sir, the killings in the Ukraine. Thousands of dead. Ukrainians, Russians, Malaysians, British, Dutch. So, sir, do you regret the killings in the Ukraine? Morgenochtend komt... I'd like to ask you a question about the war, sir. I'm sorry, sir, the killings in the Ukraine. Thousands of dead. Ukrainians, Russians, Malaysians, British, Dutch. So, sir, do you regret the killings in the Ukraine? I will answer you. В чем заключается трагедия, которая там происходит сейчас? What's the essence of the tragedy that is going on there? Я считаю, что главная причина в том, что сегодняшние киевские власти не хотят вести политического, содержательного диалога с Востоком своей страны. In my understanding, the reason is that the current government in Ukraine does not want to conduct political negotiations with eastern regions of the country. Именно политические, содержательные. Exactly, political and essential negotiations. В чем заключается цель и смысл сегодняшних военных операций ополчения Юго-Востока? What's the purpose and essence of military operations of those people in southern eastern regions? И чем вызвана активизация их действий? And what was the reason? What provoked their actions? Они вызваны тем, что украинские регулярные части окружили крупные населенные пункты. Ukrainian regular regiments, they took into a circle. Это big cities. Это big cities. The big cities of eastern regions. Населенные пункты вообще. Yes, and then big cities, and then cities and villages. Yes. Just a moment. Yes. И расстреливают жилые кварталы прямой наводкой. Shelling houses with direct aiming. Цель сил ополчения – отодвинуть эти вооруженные силы и артиллерию с тем, чтобы не дать им возможности стрелять по жилым кварталам. The purpose of people from eastern regions is to take them away from those cities and villages in order not to let them shell these villages again. И это то, чего, к сожалению, во многих странах, в том числе в Европе, предпочитают не замечать. And this is what, unfortunately, on purpose, is being neglected in the Western countries. Значит, и вот сейчас, на мой взгляд, начинается очень важный процесс прямых переговоров. Мы очень долго над этим работали и договорились об этом с президентом Порошенко в Минске. Вот сейчас такие контакты начинаются, возобновляются. And now what we see is a resuming of direct contacts between Kiev and eastern regions, and this is what we talked about with Mr. Poroshenko in Minsk. But what